Makala hayo kwa kina, makala ambayo nakuacha naye usiku wa leo. Mimi naitwa Cecilia wa Kesho Mathuva. Usiku mwanana, kwaheri. Mtazamaji, hebu tafakari, unatoka kizuizini, yani gerezani, na kuingia katika ulimwengu ambao bado jamii inakudhania kuwa wewe bado ni mhalifu. Haya ni makala maalum ambayo yanaangazia baadhi ya waathiriwa ambao waliopitia hali hii ngumu. Mtaa wa Kawangware jijini Nairobi. Hapa ndio mpaka unaoingia mtaa wa Kangemi, makazi yaliyoko katika mitaa ya Westlands hapa jijini. Lea Masicha anaendelea na shughuli zake za kawaida katika maisha anayoyafurahia, na kwa uchache anayachukia. Na hivi ni kwa nini? Miaka 5 iliyopita alizuiwa rumande bila kufunguliwa mashtaka kwa muda wa miezi 7. Mwajiri wake wakati huo alimlaumu kwa kupanga wizi katika makazi ya mwajiri huyo kaunti ya Bungoma, ambako alikuwa akifanya kama kijakazi. Nilikuwa nimefua hiyo Saturday asubuhi. Hiyo jioni nimeacha nguo zikiwa kwa kamba. Akaniambia, "Hebu enda hivyo utoe hizo nguo." Sasa hiyo saidi natumwa kutoa manguo ndio saidi ilikuwa imetolewa hizo tiles juu. Ile hali ya kuendelea kutoa, na kulikuwa na jamaa anaingia na ngazi. Kumuuliza ni nini mbaya? Hatakuwa ni wewe hujajua wewe ni suspect hapa, kumeibiwa na ni wewe ndiye mwenye wanasema ulikuwa hapa wa mwisho. Sasa nikisikia tu mimi ni suspect, ni kuishiwa na nguvu. Nikawekwa kwa hiyo gari. Hiyo kuandikisha statement ndio kuchukuliwa simu na kuingizwa kwa karumu hapo. Hapo ndio ilikuwa mwisho wangu wa kurudi kuona watoto. Hayo ndio masaibu ya wakati huo. Mlezi huyo wa watoto 5 mwenye umri wa miaka 35 aliyewaachia wanae dadake kumlelea, alizuiwa asijulikane aliko hata kwa watoto wake 5. Ila siku moja akiwa rumande alitaka kuwasiliana na watu wake, ila hadi siku ya leo anajutia kufanya hivyo. Kuna siku moja tu niliomba simu kuongea nao, but ile reply zenye waliniambia, venye uliiba na nani, haukuambia mtu yoyote venye uliiba ukapeleka. So lipia makosa yako mwenyewe. Nilikaa huko kwa hiyo miezi yote 7 bila kuona mtu mwenye alinivisit. Alivunjwa moyo akidhania ni ndoto, ila bado hajayaona mazito. Wakati huo alizongwa na fikra za mambo mabaya mengi sana akilini mwake. Kule kwenye naita kwetu, sio kwetu real, ni mama alitulelea huko. So huko already wamesema hawezi karibisha criminal. So ile kutoka kwa cell nilikosa kabisa mahali pa kuingia. Alilazimika kusafiri na kuondoka Bungoma na kuanza maisha mapya jijini Nairobi ili kuepukana na kutengwa, akidhania ameazika madhila yaliyokuwa yakimkabili na kuachana nayo. Kilomita 47 kaskazini mwa jiji la Nairobi ni katika sehemu ya Gatuanyaga huko Thika katika kaunti ya Kiambu. Tunakutana na Cecilia Njeri, mwathiriwa mwingine ambaye aliyetengwa na jamii baada ya kuhudumia kifungo katika kosa la kumtenga mwanae. Mimi ni mama watoto 4. Sasa nilikuwa na watoto 3 na nikatoka kwa baba yao. Nikashindwa kupatia 3 chakula. Hata huyu mmoja sasa hata una nguo zake, una nini, nyumba kukomboa, nimeshindwa, nimefukuzwa, nikapewa ingine. Nyumba yenye nilipewa ilikuwa ya mabati, una vitu za kulalia, una nini. Sasa ukiwa mama, ukiona ile unapitia na watoto wako, hamna chakula, umeamka asubuhi watoto hawajakula na hawajakunywa kitu, umejifukua. Saa hiyo nilikuwa na kama mwezi mmoja, Mudhoni alikuwa na mwezi mmoja. Mimi sasa vile nilifikiria, nilikuwa nimefika mwisho ile ati hata kama unaambiwa uwaue ningewaua. Rafiki yangu mmoja akakuja na anasemanga alinisaidia ingawaje alifariki. Kaniambia watoto wake wanakuanga children's home iko Kiambu. Na vile shinda imekukumba, walikuwa wananiita Njeri. Na vile shinda imekukumba sasa tutatafuta fare tuwapeleke Kiambu. Mwanae wa kwanza aliwaelekeza maafisa wa nyumba ya watoto hadi nyumbani kwa Cecilia. Hata saa hizi ndio nafikirianga kwani nini ilikuwa imenishika, lakini naonanga tu Mungu akitaka kufanyia kitu ni lazima akupitishie. Tukawekwa sasa kwa Land Rover. Kasimamia Kiambu Police Station. Mimi nilikaa huko for 1 month. Na nilikuwa na uchungu mingi kama mama.
Na baada ya kufanyiwa uchunguzi na kubainika kuwa na changamoto za fedha na haswa hali yake, hakupewa mamlaka ya kuwalea watoto wake. Ni yangu hata hii si kupelekwa kwa mbao watu wote, ilikuwa Chamber Court. Na watoto wangu wakaletwa hiyo wakati wa judgment yangu. Nikaambiwa nimefungwa mwaka. Nimefungwa mwaka na watoto wameenda hata ujui wanakaanga wapi, lakini nilikuwa na hata saa hizi ndio najiulizaga. Kitambo hata sikuwa nachukulia hiyo kitu kama kawaida, nimeenda jela nimetoka. Saa hizi ndio naonanga kweli kwani nilikuwa nimefanya nini. Sasa watoto wakaenda na mimi nikaambiwa sasa nimefungwa mwaka. Hapo ndipo niliamua kupigia dadangu watatu, mimi ndiye first born kwetu. Mwambia mimi nilishikwa na napelekwa Lang'ata na sina kitu, naona uko na mtoto mdogo, sabuni una nini. Sasa unaona mtu sasa nakuuliza sasa ulishikwa ukifanya nini? Hiyo unaona sasa watu wanakulaumu, wanaona wewe ni mbaya. Jamaa zake hawakuwepo kumsaidia wakati wa uhitaji na badala yake walimlaumu kama alivyolaumiwa Lea. Sasa ndio sisi hao tukawekwa kwa gari mpaka Lang'ata. Na mimi nimeenda na Muthoni alikuwa na kama mwezi moja na nusu. Hata saa zingine naonanga hata Muthoni sikumpeleka shindano zake zote juu. Vile nilifika kule unajua sasa kwanza unakuwa na stress. Mimi nilikuwa na nini ngumu sana, wakati mgumu sana juu. Kwa najiuliza mwaka itaisha. Unaona mimi sikuwa nakuja kuonekana na mtu. Sasa wewe unaogojea wenye wanaleta misaada ama unaomba mama mtoto fulani kitu juu hakuna mwenye atakuja kukuona. Jela si pahala pa wenye moyo mwepesi, kwani ilikuwa vigumu kwa Cecilia na mwanawe mchanga. Kwanza, hauruhusiwi kuwa kwenye chumba kimoja na mtoto wako. Watoto huishi sehemu maalum na muda wa kuamka kwa mama ni saa 9 za alfajiri. Pia hakuna lishe maalum kwa mtoto kando na chakula cha kawaida kinachopikwa kando. Ni tajiriba Teresa Njoroge anaifahamu vyema. Teresa alizuiwa katika gereza la wanawake la Lang'ata hapa Nairobi kwa kosa la udanganyifu. Mfanyikazi huyu wa miaka na mikaka katika sekta ya benki anakumbuka namna mambo yalifanyika kwa haraka. I happened to handle a fraudulent transaction unknowingly. And what happened was I ended up being arrested because of that fraudulent transaction. Initially, I had thought I would be one of the people who would assist with investigations, to get to the bottom of what had really transpired so that we could get to understand who had dropped the ball. But I ended up being handpicked to carry the cross on behalf of the bank for that particular transaction. I was prosecuted. I was given 4 counts, 3 of theft, stealing from the bank, and 1 was for defrauding the bank. And unfortunately, even though I had not committed that crime, even though I had not stolen that money, I ended up being imprisoned to serve a 1-year sentence at Lang'ata Women Maximum Prison. And I was accompanied by my then 3-month-old daughter. She was only 3 months old. We went to Lang'ata with her, and it was a very difficult time bringing up my daughter behind bars as a first-time mom, first time to ever be convicted of any crime, and more so knowing that I was innocent and I didn't deserve to be there. Mary Khaemba, mkurugenzi wa magereza ambaye anahusika na vituo vya kurekebisha tabia na maslahi ya wafungwa, anakiri kutokana na mikakati ya magereza ya kubadilisha tabia iliyoko sasa, ni vigumu kukidhi mahitaji ya kila mfungwa. Kutokana na hilo, ni sharti yashirikiane na washikadau wengine miongoni mwao, yakiwemo mashirika ya dini na yale yasiyokuwa ya serikali. When a person is convicted and brought into the institution, we start preparing them for reintegration on admission. And when I say that, I mean that every time we are taking them through programs that prepare them to go back into the community. So we have several programs that we
have put together to make sure that they get equipped with the skills. Some we enable them change their behavior, and some go to school. But on everyday basis, they are engaged by the institutional welfare officers and the partners from outside. Na baada ya kuhudumia kifungo chake, Teresa anaamini aliyoyapitia katika gereza la Lang'ata yanamchonga vyema ili kufanya mabadiliko. Pamoja na kundi la wanawake wenza, alianzisha shirika la Clean Start linalowasaidia baadhi ya waliohudumia vifungo kupokewa vyema baada ya kutamatisha muda gerezani. As the women came out of prison, the cry that I had heard when I was serving my sentence, and these women would cry from the bottom of their belly and would wonder, when I come out of this prison, what is it I'm going to do? Where am I going to go? I have no home to go back to, no food, and even as I sit here, I do not know where my children are. Women would leave, and 2-3 months later, for sure, they would be back. And I would wonder, why is it that you would come back here after you found your freedom? And so I thought to myself, the first thing I will do is to create awareness of the issues of imprisonment and how challenging reintegrating back into society is. And that's how I started, by creating that awareness within faith-based organizations, going to churches. That was the easiest point to go to. And then I would organize meetings with the women at Uhuru Park, and we would meet there and deliberate on way forward. Idadi kuu ya waliotumikia vifungo hupitia wakati mgumu sana kujiimarisha na pia kujitegemea kiuchumi baada ya kuwa huru. Hata wakati mwingine inakuwa vigumu kupata stakabadhi kama vile vyeti vya tabia njema au hata mikopo kuanzisha biashara, jambo ambalo linakuwa ni sawa na kuupanda mchongoma. Ila kupitia miradi ya mashirika kama la Clean Start imewasaidia wengi ambao walihudumia vifungo kukubaliwa na vile kuja na mbinu za kibiashara ili kuweza kudumu, zinazowakinga kutenda maovu na kurejea gerezani. Kwa mfano, Lea ni mmoja waliobahatika kunufaika na sasa anasimamia biashara yake ya duka mtaani. Kujiona na Clean Start nilisikia kutoka kwa marafiki wale wenye washaikuwa huko. So ile hali ya kuongea yale masaibu yenye napitia Nairobi, ile sina mtu wa kunishika mkono, na yule mwenye kwa naelezea pia alikuwa na masaibu kama hayo, akataka kujua kwa nini familia inakutenga. Ndio nikamwelezea yale ya Bungoma. Kumwelezea ndiye akaniambia kuna shirika hapa linasimama na wamama kama mimi. Ndiye akanifikisha kwa kiasi sasa. Clean Start nakumbuka siku ya kwanza tu waliniita hapa Vika. Na Clean Start, kweli ni Clean Start. Ni kusafisha kabisa na kuanzia mambo mazuri. Juu sasa kutoka tushikane na wao, sasa nimekuwa mama mwenye anajisimamia na familia yake. Juu hata ukisema hii una hii, wanakushika tu na wananga ile moyo, roho ile ya kukufa ati huyu jana tulimsaidia leo tena, na wakuangi bora tu ni uambie. Na ndio nilikuwa naambia Teresa, hii kazi wanafanya, hii ni Mungu anafanyia. Shirika la Clean Start ni mojawapo ya mifano ya mashirika yasiyokuwa ya kiserikali yanayosaidia nafasi ya serikali ambayo haipo. Mashirika ambayo husaidia maisha baada ya kutoka kizuizini kwa waliokuwa kizuiliwa. Huu ni mwanzo tu, ila kuna mengi yanayohitaji kuafikiwa, ikiwemo kubuniwa kwa sera, kutengwa kwa bajeti, mafunzo ya jamii na uwezeshaji wa moja kwa moja ili kusaidia watu wa aina hii. Mwanasaikolojia katika hospitali ya Chiromo anaelezea umuhimu wa makundi ya kuwasaidia watu ambao wametumikia vifungo pindi wanaporejea katika jamii. They have a number of expectations that when they are getting out of the prisons, how are they going to meet how are they going to meet the life outside the prison? What are they going to do? Are people going to welcome them back? Maybe they've been given names. Some will come and say that, hey, I'm going through stigma and I'm feeling like
this is not a safe place for me, and majority will still feel like they will wish to go back to prison. Mkurugenzi mkuu wa magereza aliyestaafu Francis Makathimo naye anashikilia kuwa inaanza na jamii kujibadili namna wanavyowachukulia baadhi ya waliokuwa wafungwa. First of all, when we understand these are human beings and they are just like you, and you are not even better than them, because maybe what we have done is more than what they have done. For example, when we come to corruption, there are so many people running around here and they are corrupt, and they are supposed to be in that prison, but they have never gone to prison. They have never been imprisoned, because maybe they can well hands for those people who matters altogether. So anybody can land in prison, like our Mau Mau heroes. When they were in the forest, the Wazungus were calling them terrorists. But with us, when we are here, as our brothers and fathers, we are calling them good brothers who are struggling to bring us to freedom. Na huku wakati unapoponya jeraha, muda mwingine makovu yanayosalia hujitoa peupe kiasi cha kusonga na maisha inakuwa changamoto. Matukio yake huendelea na hayamuathiri pekee mfungwa wa zamani, bali pia familia zao na hata zaidi watoto. Itakavyokuwa, maisha yanapiga hatua. Kulingana na saa hizi vile nang'ang'ananga na najaribu kuwaonesha upendo. Kama hiyo msimu yote ya corona tulikuwa nao hapa wote wanne, mnapika pamoja, mnafurahi pamoja. Sasa unawaonesha ni watu wa maana, msome. Mimi nilikataa kusoma, msome hata nyinyi vile tunasaidiangwa, hata nyinyi mwe mnasaidia watu wengine hivi hivyo. Sasa naona hata tuongeangi hiyo ya jera, lakini Muthoni ndiye kanatakanga kufikia. Unajua ni alikuwa huko, sasa akisikia na shingo alikuwa anaendea nini jera. We should be the change we would love to see. I desired to see a criminal justice system that is just. I desired to see women who have opportunity, economic opportunity, education opportunity. And I thought to myself, as a society, we cannot be treating the most vulnerable amongst us this way, such that prisons are full of the poor, not criminals. When they come home, kindly let the community accept these prisoners, because the law is there. If they break law, let them go back to prison. But if someone doesn't break law, don't look at him with bad eyes saying that this man is a criminal. The criminal ended when he was imprisoned. Let's make these people to know who they are, not tagging them, not kinda stigmatizing them, but making them to believe that, the society still welcomes you back. Huku idara ya magereza hapo awali ikipitia mageuzi ambayo tutasema yameleta faida hususan katika magereza mbalimbali hapa nchini. Kuna haja ya serikali kuhakikisha kwamba baada ya wale ambao wametumikia vifungo vyao wameachiliwa huru, basi wanaingia katika taasisi ambazo zimebuniwa na serikali zitakazowasaidia kusaidiwa zaidi vipi wataweza kujumuika tena upya katika jamii ambayo inayowasubiri. Ali Manzu, KTN News, Nairobi.